Bowel urgency is the sudden and or immediate need to have a bowel movement. In het dagelijks leven heeft mijn IBD wel een grote impact op mijn levenskwaliteit, op mijn leven. Ik ga halftijds aan de slag, ik ga halftijds gaan werken. Ik heb een heel sterke drang om overal een toilet dicht bij mij te hebben. Ik moet wel met een aantal zaken rekening houden om eigenlijk alles te doen lukken. Dans la vie quotidienne, les urgences toilettes sont un véritable problème, pour moi comme pour d'autres patients. Je pense notamment à des soirées ou des journées shopping qu'on peut faire avec les copains et les copines quand on est plus jeune, par exemple, où on ne trouve pas de toilette publique rapidement. Je pense à ce rendez-vous chez le coiffeur que j'ai déjà eu et où j'ai dû partir au milieu de la prestation de la personne parce qu'en fait, je devais trouver des toilettes rapidement et qu'il n'y en avait pas tout près. Persons living with bowel urgency can have a significantly increased risk of depression, anxiety and panic disorders. The fear that comes from the risk of a bowel urgency-related accident can also impair their interpersonal relationships and sexual health. Studies show that for a majority of healthcare practitioners, bowel urgency is not perceived as one of the top 3 symptoms reported by their patients. And further, only 1 in 5 physicians include bowel urgency in their top 3 impactful symptoms when considering treatment options for their patients. Many physicians also underestimate the impact of bowel urgency on the daily life of their patients and are therefore at risk to not fully grasp all of the concerns that are important to patients. There could be many reasons for this discord in patient and healthcare perceptions, including both an absence of a standardized IBD assessment tool and the history of non-inclusion of bowel urgency as an outcome measure in clinical trials. But perhaps one of the biggest reasons is the conversation gap that exists between healthcare providers and patients. In my experience, most healthcare practitioners would expect that the patient would spontaneously talk about it, especially if it is having a negative effect on their quality of life. Patients sometimes talk to me about discussing this subject with their gastroenterologist or their nurse, and that sometimes they feel embarrassed to bring this up, and they are not always assertive enough to ask questions about it. Discuter des urgences toilettes avec mon médecin, c'est pas toujours évident. J'ai de la chance d'avoir un médecin qui comprend assez bien, mais je sais que c'est pas le cas de tous les professionnels de santé. C'est parfois difficile de leur expliquer que quand on a une urgence toilette, ça n'est pas on doit aller aux toilettes maintenant tout de suite en courant et qu'on n'a pas le choix. C'est pas toujours bien compris malheureusement. Discussing the problem with our patient is a crucial aspect of providing comprehensive care. In my experience, open and honest conversations about bowel urgency helps patients to feel understood and supported in managing their condition effectively. It is important to create a safe and non-judgmental space for patients to express their concerns and work together to find solutions that improve their quality of life. Ik vind het ook inderdaad wel belangrijk om de intieme klachten te kunnen bespreken met iemand waar er een vertrouwensband mee is. Ja, je legt toch wel een aantal zaken bloot of je geeft een aantal zaken bloot die niet zo fijn zijn. En dat is wel een stukje aangenamer als dat is bij iemand die je vertrouwt en die je wat kent. Looking forward, awareness of bowel urgency and the impact it has on the life of patients living with IBD must be improved. For our part, we need to make an active effort to thoroughly discuss and draw out the concerns of our patients, even if they may initially feel uncomfortable discussing the topic. For clinics that have a dedicated IBD nurse, there can be a vital role to discuss these more intimate symptoms in addition to the gastroenterologist. Ideally, bowel urgency should be included in a standard overall assessment for IBD and should be part of the PROs when determining treatment satisfaction next to the objective evaluation of inflammation. So, next time when you ask your patient about stool frequency and rectal bleeding, do not forget to include bowel urgency as well.